We are the first cathedrals of the industrial age. Our ribs are soot black and iron. We resound with the defending din of steam locomotives. We are the lost echoes of the age of mechanics and the old faith in progress. And these are our stories. Daybreak. France almost slept through the birth of the railway. In the early 19th century, Parisians still traveled by coach. It was to be another half a century before the French capital city recognized our relevance. I am the youngest of Paris' 6 great stations. Even so, I've had my fair share of adventures. I was built, then burned almost to the ground, only to rise from the ashes like a phoenix. My century-old patina makes me one of the most impressive stations in Europe. Originally, I had just 5 platforms. My main entrance gave onto a side street. But even in 1880, 1.6 million passengers passed through me every year. 16 years later, that figure had doubled. I drew a largely rural Catholic crowd, until I was converted into a station fit for kings and princes. I became the pride of PLM, the company that ran trains from Paris to Lyon and the Mediterranean coast. In the 80 years it lasted, the PLM grew into the largest and wealthiest private railway company in France. My brass-clad halls saw the departure of luxury trains like the Train Bleu, whisking well-heeled English families from Calais to the sun-drenched beaches of the French Riviera. Splendid paintings by great artists of the day capture the fashionable holiday destinations I took my travelers to. Huge postcards from the fin de siècle. The PLM knew how to blow its own trumpet. Even my humble self was captured in oil alongside the PLM insignia and Sarah Bernard. The legendary French actress was a regular visitor. What was once a kind of hall of fame for PLM shareholders became the Buffet de la Gare in 1901. It sounds ordinary, but far from it. The new name was not just a homage to good food and drink. Today, pride of place goes to Jean-Pierre Auquet, head chief at the Train Bleu. Tous les matins quand j'arrive, quand je vois
La beauté des lieux, c'est quand même magnifique. C'est un endroit qui est magique, hein, où il y a tant d'histoires avant moi et il y en aura, j'espère, encore après moi. Ici, au Train Bleu, la particularité, c'est que les gens viennent rechercher une tradition. Les grands-parents amènent leurs enfants, qui amènent leurs petits-enfants. On le voit tous les dimanches. On a des familles qui font découvrir à leurs petits-enfants le Train Bleu. Il est clair que ce qui ressort des clients qui viennent ici, c'est le côté magique des lieux où les gens s'attendent à voir une femme en robe du début du siècle, monter dans un train à vapeur, etc. C'est toujours effectivement cette impression de temps passé, d'avant et côté très romantique de la chose. Écoutez, dans l'art de cuisinier, roi ou prince, je ne sais pas, je crois que ce qui compte, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. L'époque où les chefs savaient tout, connaissaient tout, où rien n'était discutable et révolu. C'est un acte d'amour, que ce soit à sa famille, bien évidemment, à ses amis, à ses proches, mais ici, à nos clients, leur apporter, faire à manger, faire quelque chose, il n'y a rien de plus gratifiant. Très bien. Il y a les médecins, bon, ils vont les soigner, leur apporter la santé. Nous, on leur apporte un petit moment de bonheur de 2-3 heures. Et c'est ce qui nous fait avancer, quoi, quelque part. Une gare, c'est un lieu qui est chargé d'émotions. Une gare, il y a des retrouvailles, il y a des gens qui se séparent. Tout ça, tous les jours, ça vit. My former station buffet pays homage to the luxury train of yesteryear in another original way. With the Train Bleu cocktail. The fruity concoction has no doubt caused many a weary traveler to lose track of time. Its color is reminiscent of the overnight express and a famous or infamous bet at a time when cars were still vying with the train for supremacy. Cannes 1930, the golden age of famous road races. A group of young men meet in the Hotel Carlton bar to chat about their latest playthings, cars, aeroplanes, and the fastest trains in the world. Chief among them is Wolf Bonato, co-owner of Bentley and 3 times winner of the 24 Hours of Le Mans. The friends placed a spectacular bet. Bonato's Bentley Speed Six against the Blue Train Express along its route from Cannes to Calais, England against France. After around 21.5 hours on the road, Bonato parked the Bentley 4 minutes before the train pulled into Calais station.
He won his bet, and the empire had found itself another hero. I am now considered a Paris landmark in my own right. Some people think I look like a rather dreary museum. Others love me as a visual reminder of the golden age of steam travel. We Paris stations all grew to look like our owners. Each train company had its own ethos and style. The company serving the north of France was rather snobby, as it transported wealthy Englishmen. Its eastern counterpart gained a rather military bearing during the First World War. The company for the west of France had the worst reputation, plagued as it was by financial problems and late running trains. I was rich and pretty. We all had one thing in common, though: the constant hissing, smoking, and clattering of our iron steeds. Not far from Paris, in Longueville, my trusty iron companions from my fellow stations, Gare de l'Est and Gare du Nord, defy the passage of time. Here, the custodians of railway history lavish loving care on the relics of my past. Such as the very first French passenger train, which opened in 1837. It traveled from Saint-Lazare station in Paris to the suburb of Saint-Germain-en-Laye, a distance of some 13 miles. He spent years flying high above the clouds. But even as a young man, he dreamed of smoke billowing from steam trains. Only once it retired did Bernard Neuve's childhood dream come true. C'est ma passion, ce sont les vieux chemins de fer à vapeur que j'ai connus quand j'étais plus jeune, bien entendu, et ces grands trains qui partaient des gares parisiennes, ça m'a toujours fasciné, voilà. J'habitais tout à côté d'un dépôt de chemin de fer dans Paris, et quand je rentrais de l'école, bon, je voyais toutes ces machines à vapeur qui étaient quand même assez fascinantes pour quelqu'un de jeune, ces machines qui étaient astiquées, qui fumaient, qui crachaient de la vapeur. Pendant un certain temps, effectivement, je me suis donc intéressé aux locomotives à vapeur en premier. Et plus tard, je me suis également intéressé aux wagons, et notamment tous ces vieux wagons qui datent des années 20, des années 30, avec tous leurs intérieurs en bois verni, ce style art déco.
ces wagons tels que wagon-restaurant, wagon-pullman ou wagon-lit étaient effectivement réservés à une élite. Donc effectivement, ces beaux wagons avec du bois, vous aviez un service qui était associé avec de la porcelaine, des verres en cristal, de l'argenterie, était quand même quelque chose d'exceptionnel qui pouvait être comparé à ce qui se faisait sur les grands paquebots ou voire même dans certaines compagnies aériennes en première classe. J'ai eu l'occasion de prendre, quand j'étais petit une fois, de manger dans un wagon-restaurant avec ma mère, je me souviens, entre Marseille et Nice. Très éloigné, je me souviens des petits pots, c'était un petit déjeuner, je me souviens, il y a des petits pots de confiture, des choses, des petits détails qui peuvent amuser un enfant, mais tout ça reste vraiment très flou, et ce sont des souvenirs qui sont revenus quand je me suis occupé en fait de restaurer ces voitures. Donc c'était quand même un art de voyager qui a été évidemment détrôné par l'aviation, puisque l'aviation, à partir des années 60-70, a scellé le sort de ces grands trains. These noble carriages did not just protect the passengers from the elements. They were also fashionable crime scenes. Agatha Christie brought murder most foul to the Train Bleu in her 1928 book, The Mystery of the Blue Train. Some years before her legendary Murder on the Orient Express. I must admit to a darker side. Things have not always run smoothly in the 160 years I've been open. Some 30 years ago, I was the scene of a terrible train crash in which many people lost their lives. My brother's station, the Gare Montparnasse, had its own infamous misadventure. On the 22nd of October 1895, one of its trains failed to stop at the end of the tracks. It crashed through the buffers, crossed the arrivals hall, and smashed through the outer wall. The only fatality was Marie-Augustine Aguilar. She was standing in for her husband while he fetched the evening papers for his stand in the street below. At Montparnasse station, a legend whiled away his life, unnoticed by passengers as they hurried past.
hidden behind rows of cheap teen toys and sweets, dreaming of the days when his films whisked him off through endless worlds of adventure. Georges Méliès, the great storyteller of the earliest days of cinema. His passion for films shines through in fairy tales like Cinderella and literary adaptations like Robinson Crusoe and Gulliver's Travels. He even took his camera to the roof of a train traveling through Paris in 1898 as the world's first documentary maker. His descendants, Marie-Hélène and Laurence Le Hérisset, are the custodians of his heritage. L'importance des trains, elle vient sûrement du fait que quand Méliès est né, il est né en 1861, on venait d'inventer la photographie. Derrière, il y a eu l'invention des voitures, de l'aviation et bien sûr de la locomotive. Et il s'est servi de toutes ces inventions nouvelles, ce qu'il montre comme une chose moderne, contemporaine. Et ça, c'est très touchant, ça. Ou alors, quand j'ai découvert, on a découvert des films, au fur et à mesure qu'on les retrouvait, et d'un seul coup, je voyais mon grand-père petit. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent avoir leurs arrière-grands-parents, Georges Méliès, sur l'écran, et leurs grands-parents. C'est-à-dire que mon grand-père. Donc c'est très amusant parce que souvent on a le... Et moi je les vois faire des galipettes, des choses incroyables sur l'écran. Et ça c'est touchant. Moi ça me touche. Voilà. Pour moi, impossible d'imaginer qui il a pu être vraiment. Je n'arrive pas à avoir d'idée précise sur ce point. Ce qui me touche le plus, c'est la poésie. La magnifique poésie qui sort de tous ces films. Le film Le Voyage dans la Lune est très connu parce qu'il est le premier film de science-fiction du monde. Et à cette époque, on parlait beaucoup de grands voyages. Voyage autour du monde, voyage dans la Lune, tout ça, c'est dans le même esprit. On commençait à voyager loin, puisqu'avant, on ne voyageait pas très loin, en fait. Il a commencé à avoir des grands explorateurs, un peu systématiquement, etc. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que lui-même, Georges Méliès, n'a pratiquement pas voyagé. Ce film s'appelle Le Voyage à travers l'impossible. Effectivement, c'est assez impossible d'aller dans le soleil. Et effectivement, dans le film, c'est un train qui rentre dans la bouche du soleil. C'est le délire. On se dit, bon, éventuellement, la Lune, peut-être qu'un jour, on l'atteindra, mais le Soleil, enfin, tout le monde sait bien que c'est impossible de se poser sur le Soleil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène de la paille, il emmène une glacière, histoire d'avoir un peu moins chaud. Les surréalistes des années 20-30 disaient que c'est lui qui avait inventé le surréalisme au cinéma.
My corset of rivets and iron was built in the age of industry. It was a time of discoveries and inventions, spectacular buildings and high-flown art. Iron flirted with bronze in the artistry of the Belle Epoque. This was the age of universal exhibitions. La Grande Nation witnessed one of its greatest feats of architectural engineering in 1889, the Eiffel Tower. The gigantic jigsaw puzzle with 18,000 pieces was originally to be dismantled at the end of the exhibition. It was unpopular with Parisians and much derided by intellectuals and artists. Its own countrymen gave it unflattering nicknames: tragic street lantern, giraffe's cage, even rusty suppository. Nowadays, our Iron Lady is France's national symbol. The Universal Exhibition of 1889 also saw the launch of a new invention, the light bulb. But the conjurer Robert Houdin, in Top Hat and Tails, used electricity even earlier. He became the 19th century's best-known magician. Many of his illusions relied on clever mechanical tricks powered by electricity. One such was his famous orange tree. Houdin came to magic by chance as a young man. He asked for a guide to watchmaking as a present, but instead got a book on magic tricks. He put his aptitude for mechanics together with his newfound magic skills and invented a host of new illusions, such as the mystery clock. A new school of magic was born. One of Houdin's heirs is François Normag. Ah, pour moi, Robert Houdin, c'est une sorte de père spirituel. Maintenant, quand on a la queue de pie, le costume de Robert Houdin, c'est pour faire comme Robert Houdin. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. C'était faire en sorte que la magie soit un divertissement de l'homme du monde, mais très habituel. À l'époque de Robert Houdin, je ne suis pas sûr que la magie était plus simple. Est-ce que c'était plus facile d'émerveiller, d'étonner les gens? Peut-être parce qu'on se dit qu'il n'avait pas toutes les connaissances techniques qu'on a maintenant. Je ne crois pas que c'était forcément plus facile. En tout cas, à notre époque, ce dont je suis sûr, plus les choses vont mal, hélas, plus on a besoin de magie. Ether was another new discovery. Houdin used it for his ether-reel suspension trick, the forerunner to the mysterious maiden levitation illusion. Dans quelques instants, tu vas être sous le pouvoir de l'éther, des vapeurs de l'éther, et sous le pouvoir de la magie de Robert Houdin. Pouvoir de l'éther et en état de catalepsie. Tu respires. Tu respires bien, tu te concentres et progressivement, tu vas laisser ta tête aller en arrière sous le pouvoir de la magie. Ton corps va
des vapeurs de l'éther. Pour être magicien, bien sûr qu'il faut être enfant. C'est la seule chose, d'ailleurs. Il est nécessaire d'avoir 7 ans pour toute la vie. Voilà. Et de faire en sorte que le public retrouve ces 7 ans. L'enfance, c'est le trésor. Déjà enfant, j'étais pas content du monde et de ce qui était réel. Et je voulais inventer autre chose. C'est pour ça que je suis magicien. Et de l'éther mystérieux. Le monde a pris une autre couleur grâce à la magie. C'est plus que changer. C'est créer un monde. Tu vas détendre et tu vas pouvoir, près du ciel, va arrêter son pouvoir. Alors Bastien, tu vas te relever, tu te relèves, tu te tournes vers nous. Ça va Bastien? Bienvenue, bravo pour ce voyage. We Paris stations were never in direct competition. We all had our own duties, our own lines. Like my older brother, the Gare du Nord. He's the second oldest station in Paris and the largest. On his facade stand 8 statues of women symbolizing his major destinations. Brussels, Amsterdam, London, Vienna, Berlin, Warsaw, and Cologne. He once hosted luxury trains, just like me, such as the Golden Arrow and the night ferry between London and Paris. These days, he's the busiest station in Europe. Around 700,000 passengers pass through him daily. Almost no one these days remembers he was founded by the Rothschild banking dynasty. The old, forgotten Hall of Fame from the station's glory days is still there. A large hall celebrating the company's major shareholders in the great tradition of the Paris train companies. Where once the Compagnie des Chemins de Fer du Nord sent out invitations to a ball 3 times a year, well-heeled hotel guests later enjoyed a tasty breakfast. A couple of 100 miles from Paris, a forgotten world of mechanical marvels is to be found in Nantes, a French city near the Atlantic coast.
where just a few short years ago, ships still set sail, now giant mechanical creatures come to life in the disused dry docks. Pierre Aurefis is one of the creative minds behind this imaginary realm. Especially animals fascinate them. They have spent some 10 years building a bestiary of fairy tale sea monsters and their gigantic cousins on dry land. A dazzling blend of technology and imagination in the style of Jules Verne, who was born near the docks by Nantes in 1828. C'est une industrie, hein, et la représentation de la vie, c'est le mouvement. Donc cette ambiguïté entre la machine et l'animal, entre la mécanique et le vivant, elle est très intéressante parce que c'est le choc des deux mondes qui, de là, naît l'imaginaire. Voilà pourquoi on représente des animaux. Et l'éléphant, c'est un animal de voyage aussi, c'est un engin, c'est une machine-outil hein, ou une machine de guerre dans certaines civilisations. Si on veut faire rêver les gens et les emmener dans leur propre tête, il faut les faire rêver, et pour les faire rêver, il faut créer un monde imaginaire. Après, ils en feront ce qu'ils en veulent. Hein. Il y a des enfants qui voient un éléphant et des adultes qui voient une machine. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils soient dans leur tête et que ça soit un transfert d'imaginaire entre nous et eux. These streams of wood and metal are born in this out-of-the-way workshop, hidden from prying eyes. They are inspired by Jules Verne's imaginary worlds, Leonardo da Vinci's mechanical blueprints, and Nantes' proud industrial past. L'esthétique des machines, elle fait penser un peu au 19e siècle, au siècle de Jules Verne. On travaille qu'avec des matériaux nobles. Les constructeurs, ils travaillent avec du bois, de l'acier, du cuivre, du cuir. C'est des artisans d'art, c'est des artistes. On ne veut pas du tout cacher les mécanismes, donc ça ressemble à des vieilles machines à vapeur. On est plus dans le 21e siècle sur la conception, mais l'apparence, on pense au 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, tout était apparent, mais qu'aujourd'hui, tout est fermé. Quand j'étais enfant, quand on cassait un jouet, il y avait des ressorts, il y avait des roues, il y avait des rubis à l'intérieur, il y avait des roulements. Ça faisait rêver. Aujourd'hui, on ouvre et il y a une puce avec une pile. Ça fait plus rêver. Pourquoi un éléphant se promène dans une ville? Pourquoi un manège à 3 étages au cœur de la ville? Elle est plus sympathique et ce grand chapiteau rouge du carrousel où cet éléphant qui se balade, bah, c'est quelque chose de fou. Et tout de suite, la ville est plus sympathique pour les enfants. Et les adultes, très vite, ils demandent à retourner en enfance.
May I introduce the Musée d'Orsay? Back then known as the Great Gare d'Orsay, my lost sister. She was built for the Universal Exhibition in 1900 as the Paris main station. The seventh baby sister, but the loveliest of us all. Her career was short-lived, almost forgotten in the chaos of the Second World War. Today, she houses a hall full of memories and an art collection covering the era we were all built in. France's fifth Universal Exhibition woke the world with wonders like the Palais de l'Électricité. By night, 5,700 lamps outside the building lit up the streams of water pouring from fontaines. Another star attraction was the trottoir roulant. Visitors could travel around the entire arena on a moving walkway made of wood. All of the stations were given a good spring clean for the exhibition. I now had 13 platforms and I was given a splendid Belle Epoque makeover, including a clock tower. Parisians called it Big Ben, like its English counterpart. No wonder. It was intended to welcome countless English visitors to Paris. Standing 67 meters tall, it's one of my most visible features. 400 steps lead up to its beating heart, the station clock. Its monumental face of 140 square meters is made of tinted glass. Back then, 250 oil lamps shone the time out into the darkness. Later, electricity took over. Near my rail tracks lies the Paris City Hall. It burned down in 1871. 11 years later, a brand new building had risen from the ashes. Je suis toujours en avance. Il faut dire que l'horloger se doit d'être en avance. C'est la politesse des rois, comme on pouvait dire avant. Once a week, he sweeps through Paris City Hall to make sure time does not slip out of joint. Just like 100 years ago, back then, an army of municipal clockmakers like Antoine Walter looked after all station clocks. Now, there are just 4 left. Today, they manage the clocks in the city schools, public swimming baths, churches, and parking meters. Je dirais pas que le temps domine ma vie, dans le sens où j'essaye de pas l'extrapoler, c'est-à-dire de l'oublier, puisqu'on ne peut pas l'oublier. Mais j'essaye justement que celui-ci ne supplombe pas ma vie. C'est vrai que sinon on pourrait tomber un peu sous son aile, se faire un peu manger par le temps et ne plus conduire sa vie, c'est vrai, dans le sens propre où on l'entend. Mais j'essaie d'un certain côté de l'associer à ma vie sans être un peu son esclave.
Alors, ce qui me fascine dans le temps, et c'est toute l'approche qu'ont pu avoir les êtres humains par justement une observation totale des astres, et la traduire en quelque chose qui est mécanique et donc qui n'a rien à voir par rapport au cycle naturel des étoiles et des astres. The City Hall Library. During the Paris Commune, it burned down, destroying the city archives. Only the outer shell remained, together with the face of the City Hall clock weighing 1.5 tons. By miracle, it survived the fall when the building collapsed. Like a gift from the gods, a magnificent new clock was bestowed on the city, the Horloge Monumentale. It was the master clock for the Universal Exhibition of 1889. Since then, it has been checked over once a week by generations of clockmakers. To this day. Alors, on pourrait penser que le temps, on a une espèce de pouvoir sur le temps, puisque c'est vrai que tout un chacun a l'heure sur soi, qu'elle soit mécanique ou électronique, hein, puisque aujourd'hui l'électronique a battu, entre guillemets, le mécanique dans sa précision. Mais il faut savoir qu'on est toujours attentif au temps astronomique, et c'est vraiment lui qui va, on va dire, donner la note, le la, hein, comme on pourrait dire en musique, et qui va vraiment rythmer le temps que nous avons fabriqué. Et donc cette magie-là, elle est toujours présente, et même si on voulait avoir un contrôle total sur le temps, on ne l'a pas. Il faut vraiment voir l'horloge comme quelque chose de vivant. Et au moment où elle s'arrête, cette horloge-là, elle ne vit plus. Et l'horloger va venir justement insérer des outils, démonter, désosser en fait le mécanisme pour y réparer, changer, remplacer des pièces. Et son intervention s'arrêtera seulement au moment où l'horloge sera restaurée dans son ensemble. Many years have passed since I was first built, but I'm still the heart of this city. Today, I have 23 platforms to call my own, 7 main entrances given to Boulevard Diderot. Over 220,000 people pass through my doors daily. I'm one of the 3 busiest stations in Paris. I've been restored, renovated and modernized.
In today's world, everything is in so much more of a rush. Trains, timetables, even people. But if you just stop for a minute on my marble steps, you can still feel it. The golden age of trains, when travel was still an adventure.